Good evening, everyone. Myself, Faaiz BK. AIIMS Nagpur. So, today we are going to continue discussing chapter number 9, mechanical properties of fluids. Correct? Mechanical properties of fluids. Okay. Mechanical properties of fluids. Okay. So already discuss ചെയ്തു. Introductory part discuss ചെയ്തു. Pressure, then streamline flow, then Bernoulli's principle, then viscosity. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഏതാണ് ബാക്കിയുള്ളത്? സർഫസ് ടെൻഷൻ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ടുഡേ. Easy? Yes. So surface tension. Okay, we have done speed of efflux, then Torricelli's law, dynamic lift. Okay, last class നമ്മൾ എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു? വിസ്കോസിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. So today let's start surface tension. Okay, then Stokes law also, F is equal to 6 pi eta RV. Yep. Where is surface tension? Yeah, this is surface tension. Okay. So you must have noticed that oil and water do not mix. Correct? Oil and water undavatilla, mix avathilla. Correct? Water wets you and me, but not ducks. Correct? Alle? Mercury does not wet glass, but water sticks to it. Again, observation. Oil rises up a cotton wick in spite of gravity. Correct? Alle? Yes. Then soap and water rise up to the top of the leaves. Sap and water rise up to the top of the leaves of the tree. Hair of a paintbrush do not cling together when dry. Correctly, and even when dipped in water, but form a fine tip when taken out of it. Correct. Okay. All these and many more such experiences are related with the free surfaces of liquids, as liquids have no definite shape but have a definite volume. Correct? Liquids എന്തില്ല, ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഇല്ല. നമ്മൾ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഒഴിച്ചാലും ആ കണ്ടെയ്നറിന്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് അത് മാറിക്കോളും. ബട്ട് definite, okay, liquid have a definite volume. They acquire a free surface when poured in a container. Correct? These surfaces possess some additional energy. Simple ആണ്. അതായത് നമ്മളൊരു ഫ്രീ സർഫസിലേക്ക് അത് ഒഴിക്കുമ്പം അതൊരു എനർജി പോസസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, this phenomenon is known as surface tension and it is concerned with only liquid, as gases do not have free surfaces. നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സർഫസ് ടെൻഷൻ ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഒരു ലിക്വിഡ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലെറ്റ് us now understand this phenomena. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി സർഫസ് ടെൻഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പഠിക്കണം. ഓക്കെ, so first let's discuss what is surface energy. What is surface energy? A liquid stays together because of attraction between molecules. A liquid stays together because of attraction between molecules. So molecules തമ്മിലുള്ള attraction കാരണമാണ് liquid stays together. Consider a molecule well inside a liquid. Okay, so we have consider a molecule well inside a liquid. Okay, consider a molecule well inside a liquid. Okay, yeah. The intermolecular distances are such that it is attracted to all the surrounding molecules. It is attracted to all the surrounding molecules. Simple. നോക്കിക്കോ, ഇതാ ഈ 9.14 ഇത് നോക്ക്. അതായത് ഇത് molecule inside a liquid and so the intermolecular distances are such that it is attracted to all the surrounding molecules. അതായത് ഇതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിലെ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഇതിന് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. This attraction results in a negative potential energy for the molecule, okay, which depends on the number and distribution of molecules around the chosen one. Okay, so ഈ attraction ആ മോളിക്യൂൾസിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? എ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൊടുക്കുന്നു. and which depends on the number and distribution of molecules around the chosen one. Okay, but the
average potential energy of all the molecules is same. But average potential energy of all the molecules is the same, and this is supported by the fact that to take a collection of such molecules and to disperse them far away from each other in order to evaporate or vaporize. The heat of evaporation required is quite large. For water it is 40 kilojoule per mole. എത്രയാണ്? 40 kilojoule. എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഈ വെള്ള ഈ മോളിക്യൂൾസിന് എന്തുണ്ട്? ഈ അട്രാക്ഷൻ കാരണം എന്തുണ്ട്? ഒരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്. ആൻഡ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നമ്പർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അറൌണ്ട് ദ ചൂസൺ വൺ. കറക്റ്റ്. സോ ഈ ആവറേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ ഓൾ മോളിക്യൂൾ എന്താണ്? സെയിം ആണ്. And this is supported by the fact that to take a collection of such molecules and to disperse them far away. അതായത് നമുക്ക് ഇതിനെ വാപ്പറൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കണം? 40 കിലോജൂൾ പെർ മോൾ കൊടുക്കണം. ആക്ച്വലി എന്താണ്? യെസ്, അവർ തമ്മിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ആവറേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. സിമ്പിൾ. യെസ്, ഇതാണ് മോളിക്യൂൾ വെൽ ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് കണ്ടീഷൻ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. Let us consider a molecule near the surface. Let us consider a molecule near the surface. Only lower half side of it is surrounded by liquid molecule. Correct അല്ലേ? ഞാനിപ്പോ സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ താഴോട്ടേക്ക് മാത്രമല്ലേ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റ്. There is some negative potential energy due to these, but obviously it is less than that of molecule in a bulk. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതായത് ഒരു ഏതിനായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടുതൽ? ഒബ്വിയസ്ലി ഉള്ളിലുള്ളതിന്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ആക്ച്വലി പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ലാറ്റം എന്ന് വെച്ചാല്, അതായത് മോളിക്യൂൾ വെൽ ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് അതിന്റെ എനർജിനേക്കാൾ ഹാഫേ ഉണ്ടാകൂ molecule sitting on the surface. Thus, molecules on a liquid surface have some extra energy in comparison to molecules in the interior. Extra energy in the sense negative energy അല്ലേ? So extra energy ഉണ്ട്. A liquid thus tends to have the least surface area which external conditions permit. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിക്വിഡ്സ് എന്തിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും? ലിക്വിഡ്സ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ലീസ്റ്റ് സർഫസ് ഏരിയക്ക് വേണ്ടിയാണ്. വിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലീസ്റ്റ് സർഫസ് ഏരിയയിലേക്ക് എന്ത് മാറും? ലിക്വിഡ്സ് മാറും. ഇൻക്രീസിങ് സർഫസ് ഏരിയ റിക്വയർസ് എനർജി ബിക്കോസ് സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ എന്ത് വേണം? എനർജി വേണം. മോസ്റ്റ് സർഫസ് ഫിനോമിനൻ ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദിസ് ഫാക്ട്. What is the energy required for having a molecule at the surface? As mentioned above, roughly it is half the energy required to remove it entirely from the liquid. That is half the heat of evaporation. So surface ഇരിക്കുന്ന മോളിക്യൂളിന്റെ എനർജി എത്രയാണ്? half of heat of evaporation. Finally, what is surface? എന്താണ് surface? Since a liquid consists of molecules moving about, there cannot be a perfectly sharp surface. Correct. The density of the liquid molecules drops rapidly to zero around z is equal to 0 as we move along the direction indicated. See, നോക്കിക്കോ, കണ്ടോ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? നോക്കിക്കോ, schematic pictures of molecules in a liquid at the surface and balance of forces. നോക്ക്, see, molecule inside a liquid. ഇതാണ് molecule inside a liquid. Forces on a molecule to others are shown. Direction of arrows indicate attraction of repulsion. Correct. Same for molecule at surface. See, balance of attractive. See, ഇത് കണ്ടോ attractive force, ഇത് കണ്ടോ repulsive force. സെയിം അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ സർഫസ് എനർജിയെയും സർഫസ് ടെൻഷനെയും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? As we have discussed that an extra energy is associated with the surface of liquids, the creation of more surface, that is spreading of surface, keeping other things like volume fixed, requires a horizontal liquid film ending in requires a horizontal liquid film ending in bar free to slide over parallel gates. Okay, see this. So from that,
we have derived that the relation between surface tension and surface energy. Relation between surface tension and surface energy. Relation between surface energy and surface tension. What is relation? The relation is C. Suppose that we move we move the bar by small distance d as shown. See, by small distance d as shown. Since the area of the surface increases. So നമ്മൾ ആ ബാർ കുറച്ച് ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നീക്കുമ്പോൾ ഏരിയ കൂടത്തില്ലേ, ഏരിയ കൂടും, സർഫസ് ഏരിയ കൂടും. സിസ്റ്റം നൗ ഹാസ് മോർ എനർജി. അറിയാം, സർഫസ് ഏരിയ കൂടും, എന്ത് കൂടും? സർഫസ് എനർജി കൂടും. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് സം വർക്ക് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് an internal force. Simple. Let this internal force be F. The work done by the applied force is F into D. Correct. From conservation of energy, this is stored as additional energy in the film. അതായത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തു, ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ഡി, അതിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ആണ് നമ്മൾ ഇത് എന്ത് അഡീഷണൽ. ആ വർക്കാണ് എന്തായി മാറുന്നത്? അഡീഷണൽ എനർജി. ഫിലിമിൽ അഡീഷണൽ എനർജി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. If the surface energy of the film is S per unit area, the extra area is 2dl. Correct. അതായത് dl d into l ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവും. So 2 into d into l. A film has two sides and the liquid in between. So there are two surfaces and the extra energy is, I can write as F into D. ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത വർക്ക് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട സർഫസ് എനർജി, അതായത് എസ് ഇൻറ്റു ടു ഡി എൽ. കറക്റ്റ്. അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എസ് ഇൻറ്റു 2dl. കറക്റ്റ്. സോ എനിക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി ബൈ 2dl or എഫ് ബൈ 2l. This quantity S is the magnitude of surface tension. This quantity S is the magnitude of surface tension. It is equal to the surface energy per unit area of the liquid interface and is also equal to the force per unit length exerted by the fluid on the movable bar. Simple. So what is surface tension? It is equal to surface energy per unit area. Surface energy per unit area. Surface energy also equal to force per unit length. So force per unit length അല്ലെങ്കിൽ per unit area. Correct. Okay. So let's see. So far we have talked about the surface of one liquid. Correct. More generally, we need to consider fluid surface in contact with other fluid. Okay. Or solid surfaces. The surface energy in that case depends on the materials on both sides of the surface. For example, if the molecule of the material attract each other, surface energy reduced, while if they repel each other, the surface energy is increased. Thus, more appropriately, the surface energy is the energy of the interface between two materials and depends on both of them. That is very important. Surface energy is the energy of the interface between two materials and it is depends on both of them. See? And it is depends on both of them. Correct? Yes. So, നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? Surface tension is equal to, yes, surface tension is equal to, എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? Surface tension is equal to, surface tension is equal to force per unit length. So നമുക്ക് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് കിട്ടി? ന്യൂട്ടൺ ബൈ മീറ്റർ. കറക്റ്റ്. ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ. ഓക്കെ. കറക്റ്റ്. യെസ്. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോ. സി, surface energy in that case depends on the materials on both sides of the surface. For example, if the molecules of the materials attract each other, surface energy is reduced. അതായത് മോളിക്യൂൾസ്, സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഈച്ച് അതർ അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സർഫസ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. ഇനി സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് റിപ്പൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ surface energy is increased. Thus, more appropriately, the surface energy is the energy of the interface between two materials
and depends on both of them. Surface energies depends on both of them. Okay. Yes. And see. So these are the observations. What is the first observation? See, what is surface tension? Surface tension is a force per unit length. Surface tension is a force per unit length or surface energy per unit area. ഒന്നുകിൽ force per unit length അല്ലെങ്കിലോ surface energy per unit area acting in the plane of the interface between the plane of the liquid and any other substances. എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? Acting in the plane of interface between the plane of the liquid and any other substance. It is also the extra energy that the molecules at the interface have as compared to molecules in the interior. Simple. So surface tension is a force per unit length or surface energy per unit area acting in the plane of the interface between the plane of the liquid and any other substance. It is also the extra energy that the molecules at the interface have as compared to molecules in the interior. Correct? Surface energy per unit area. And the word surface tension is equal to surface energy per unit area. 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 Okay. See the second point. At any point on the interface besides the boundary, at any point on the interface besides the boundary, we can draw a line and imagine equal and opposite surface tension forces per unit length. The line acting perpendicular to the line, correct? In the plane of the interface. The line is, അതായത് നമ്മളൊരു മോളിക്യൂൾസിനെ എടുക്കുക, അതിന് ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളത് എങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കും? ഇടത്തോട്ടേക്ക് വലിക്കും. Those to the right pull it towards them. Correct. This line of atoms is in equilibrium under tension. The line really marks the end of the interface. See, there is only the force per unit length acting inwards. Thus, table 9.3 gives the surface tension of various liquids. The value of surface tension depends on temperature. Take viscosity. Surface tension of a liquid usually falls with temperature. So, what is the relation between surface tension and temperature? Surface tension and temperature relation is surface tension is inversely proportional to temperature. Surface tension is inversely proportional to temperature. Correct. Surface tension is inversely proportional to temperature. NCERT വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തത് എന്ത്? സി നോക്ക്. The value of surface tension depends on temperature. Like viscosity, the surface tension of a liquid usually falls with temperature. See, like viscosity, the surface tension of a liquid usually falls with temperature. So the value of surface tension depends on temperature. Like viscosity, the surface tension of a liquid usually falls with temperature. നോക്കിക്കോ, നമുക്കിവിടെ surface tension of some liquids given ആണ്. At the temperatures indicated with the heats of the vaporization. CC നോക്ക്, helium temperature -270 degrees Celsius ആണ്. ഇതാണ് എന്ത്? surface tension. ഇതാണ് അതിന്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ. നമുക്ക് വാട്ടർ നോക്കിക്കോ, 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വാട്ടറിന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എത്രയാണ്? 0.0727. ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷനോ 44.16. Okay, so let's move to next. See, a fluid will stick to a solid surface if the surface energy between fluid and the solid is smaller than the sum of surface energies between solid air and fluid air. See, അതായത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് സോളിഡ് സർഫസ് ആയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത്? if surface energy between the fluid and the solid is smaller than the sum of surface energies between solid air, fluid air. Simply പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോ, a fluid will stick to a solid surface if the surface energy between fluid and the solid is smaller than the sum of surface energies between solid air
fluid air. അതായത് സിംപിളി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. അതായത് സർഫസ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലൂയിഡ് സോളിഡ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എന്തായിരിക്കണം? സം ഓഫ് സർഫസ് എനർജീസ് ഓഫ് സോളിഡ് എയർ പ്ലസ് സം ഓഫ് സർഫസ് എനർജീസ് ഓഫ് സോളിഡ് എയർ ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എയർ. സി, ഇതിന്റെ സം ഓഫ് സർഫസ് എനർജീസ് ലെസ് ദാൻ സർഫസ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ? എ ഫ്ലൂയിഡ് വിൽ സ്റ്റിക്ക് ടു എ സോളിഡ് സർഫസ്. If the surface energy between fluid and the solid is smaller than the sum of surface energies between solid air and fluid air. Simple. Okay. Now there is attraction between the solid surface and the liquid. It can be directly measured experimentally as schematically shown in figure 9.16. Okay. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം? സർഫസ് ടെൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Or a flat vertical glass plate below which a vessel. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കിക്കോ. സി, a flat vertical glass plate below which a vessel of some liquid is kept forms one arm of the balance. See, നോക്കിയോ, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, below which a vessel of some liquid is kept. See, vessel of some liquid is kept. Okay, forms one arm of the balance. And അടുത്ത ആമിലോ the plate is balanced by weights on the other side. സിമ്പിൾ. ഈ സൈഡിൽ എന്തുണ്ട്? വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് കണ്ടു. അതിനടിയിൽ ആരുണ്ട്? ഒരു വെസൽ ഉണ്ട്. ആ വെസലിൽ എന്തുണ്ട്? വെസലിൽ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്. ഈസി. സോ ഒരു സൈഡിൽ വെസലും അതിൽ ലിക്വിഡും, അടുത്ത സൈഡിലോ വെയിറ്റ്സ്. ഓക്കെ. സി, the vessel is raised slightly till the liquid just touches the glass plate and pulls it down a little because of surface tension. Weights are added till the plate just clears water. Okay, suppose the additional weight required is W. Then from equation 9.20 and the discussion given there, the surface tension of the liquid air interface is because the weight ആയിരിക്കത്തില്ലേ അവിടെ ഉള്ളത്. സോ mg by 12. Actually force per unit length, so mg by 12, where m is the extra mass and L is the length of the plate edge. The subscript IA emphasizes the fact that LA liquid air interface tension is involved. So this is the surface tension, correct? Yes. So what is angle of contact? Angle of contact is the surface of liquid near the plane of contact with another medium is in general curved. The angle between tangent to the liquid surface at the point of contact and solid surface inside the liquid is termed as angle of contact. What is angle of contact? The angle between tangent to the liquid surface at the point of contact and solid surface inside the liquid is termed as angle of contact. What is angle of contact? The angle between tangent to the liquid surface at the point of contact and solid surface inside the liquid is termed as angle of contact. It is denoted by theta. Angle of contact denoted by angle theta. It is different at interfaces of different pairs of liquid and solid. അതായത് ലിക്വിഡും സോളിഡും പെയർ മാറുമ്പോൾ എന്ത് മാറും? ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മാറും. The value of theta, the value of angle of contact determines whether a liquid will spread on the surface of a solid or it will form droplets on it. The angle of contact ആണ് എന്ത് determine ചെയ്യുന്നത്? Whether a liquid will spread on the surface of a solid or it will form droplets on it. The value of theta determines whether a liquid will spread on the surface of a solid or it will form droplets on it. Simple.
Simple. For example, water forms droplets on the lotus leaf as shown in figure 9.17a. Correct അല്ലേ? വാട്ടർ ലോട്ടസ് ലീഫിന്റെ മുകളിൽ വീണാൽ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുക? ഡ്രോപ്ലെറ്റ്. കറക്റ്റ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റിൽ വീണാലോ എന്ത് ചെയ്യും? സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. സോ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ വാട്ടർ എന്താണ്? വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിലോ വാട്ടർ എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? വാട്ടർ സ്പ്രെഡ് ആയി. കാരണം എന്താണ്? ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മാറിയപ്പോ എന്തായി? അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്? Liquid will spread on the surface of a solid or it will form droplets. Droplet ആയിട്ട് നിൽക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണോ? That is all depend upon angle of contact. Correct. We consider the three interfacial tensions at all the three interfaces. We consider the three interfacial tensions at all the three interfaces. Liquid air, solid air, and solid liquid denoted by liquid air SLA, solid air SSA, and solid liquid SSL respectively. Correct. At the line of contact, the surface forces between three media must be in equilibrium. Correct അല്ലേ? സർഫസ് ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ത്രീ മീഡിയ. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്? ലിക്വിഡ് എയർ, സോളിഡ് എയർ ആൻഡ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? യെസ്, SLA cos theta plus SSL is equal to SSA. എങ്ങനെ വന്നത്? എങ്ങനെ വന്നു നോക്കിക്കോ. SSL അല്ലേ? SSL, ഇത് SSA. നോക്ക്, ഇനി ഇതിന്റെ കോമ്പണന്റ് എടുക്കുക. എന്തിന്റെ കോമ്പണന്റ്? SLAയുടെ കോസ് തീറ്റ കോമ്പണന്റ്. ഏത് കോമ്പണന്റ്? SLA കോസ് തീറ്റ. അതും SSLും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? പിന്നെ SSAയോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലും എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? SLA cos theta plus SSL is equal to SSA. That is what C. Okay, we consider three interfacial tensions at all the three interfaces. We consider the three interfacial tensions at all the three interfaces: liquid air, solid air, and solid liquid denoted by SLA, SSA, and SSL respectively. Correct. So at the line of contact, the surface forces between the three media must be in equilibrium. Means SLA cos theta plus SSL is equal to SSA. Okay. The angle of contact is an obtuse angle if SSL is greater than SLA. അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സർഫസ് എനർജി ലിക്വിഡ് എയറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്തായിരിക്കും? ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഇൻ കേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ലീഫ്, ലോട്ടസ് ലീഫിൽ വാട്ടർ വീണപ്പം ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്തായിരുന്നു? ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആയിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? യെസ്, അവിടെയുള്ള സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സർഫസ് എനർജി ലിക്വിഡ് എയറിനേക്കാൾ എന്താണ്? കൂടുതലാണ്. വൈൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഇഫ് SSL is less than SLA. നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? SSL greater than SLA. ഇനി എപ്പോഴാണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ വരുന്നത്? അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ വരുന്നത് SSL is less than SLA. സിമ്പിൾ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നോക്കിക്കോ. The angle of contact is an obtuse angle if SSL greater than SLA as in the case of water relief interface, while it is an acute angle if SSL less than SLA as in the case of water plastic surface. Correct? Yes. Okay, yeah. When theta is an obtuse angle, then molecules of liquid are attracted strongly to themselves and weakly to those of solid. Yes. See, when theta is an obtuse angle, then molecules of liquids are attracted strongly to themselves and weakly to those of solid. See, it costs a lot of energy to create a liquid-solid surface, and liquid then does not wet the solid. This is what happens with water on a waxy or oily surface. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ? When theta is an obtuse angle, then molecules of liquid are
അട്രാക്റ്റഡ് സ്ട്രോങ്ലി ദംസെൽസ്. അതായത് ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂൾ എന്താണ് സ്ട്രോങ്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ദംസെൽസ് ഓൺലി ആൻഡ് വീക്ക്ലി ടു സോളിഡ് ആയിട്ട് എന്ത് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല. ലിക്വിഡ്സ് അവർ തമ്മിൽ തന്നെ എന്താണ് അട്രാക്ഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഇറ്റ് കോസ്റ്റസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് സർഫസ്. അത് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് സർഫസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യും, എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ഇപ്പൊ ലിക്വിഡ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ലിക്വിഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ലിക്വിഡ് ഡസ് നോട്ട് വെറ്റ് ദ സോളിഡ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് വാട്ടർ ഓൺ എ വാക്സി ഓർ ഓയിലി സർഫസ്. അതായത് വാട്ടർ ഓൺ എ വാക്സി ഓർ ഓയിലി സർഫസ് വാട്ടർ വെറ്റാക്കൂല. എന്തുകൊണ്ട് വെറ്റാക്കുന്നില്ല? റീസൺ എന്താണ്? ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂൾ themselves are attracted strongly that and weakly to those of solid. So it costs a lot of energy to create a liquid solid surface. And liquid then does not wet the solid. This is what happens with water on a waxy or oily surface and with mercury on any surface. Okay. On other hand, നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും? See, if the molecules of the liquid are strongly attracted to those of the solid, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് നേരെ ഉൾട്ട. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ആർ സ്ട്രോങ്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദോസ് ഓഫ് സോളിഡ്. യെസ്, സി ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂൾസിന് ആരുമായിട്ടാണ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ? സോളിഡുമായിട്ട്. സി ദ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ആർ strongly attracted to those of the solid. This will reduce the surface energy between solid and liquid, and therefore cos theta may increase or theta may decrease. That is, theta is an acute angle. Acute angle എന്തുകൊണ്ടാണ് acute angle ആകുന്നത്? Molecules of the liquid are strongly attracted to those of the solid. Correct. This is what happens for water on a glass or on plastic, and for kerosene oil on virtually anything. Correct. Soaps, detergents and dyeing substances are wetting agents. When they are added, the angle of contact becomes small so that these may penetrate well and become effective. So this is very important. See, soaps, detergents and dyeing substances are wetting agents. When they are added, the angle of contact becomes small so that these may penetrate well and become effective. Waterproofing agents, on the other hand, are added to create a large angle of contact between the water and the fibers. So wetting agents like soaps, detergents, dyeing substances. See, അവർ ആഡ് ചെയ്താൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കുറയുന്നു. സോ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും, പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഇനി വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ഏജൻസോ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് ആംഗിൾ കൂട്ടാണ്, ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കൂട്ടുന്നു. യെസ്, സിമ്പിൾ. യെസ്. സി നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് സ്റ്റഡി ഡ്രോപ്സ് ആൻഡ് ബബിൾസ്. See, one consequence of surface tension is that free liquid drops and bubbles are spherical. If effects of gravity can be neglected. You must have seen this especially clearly in small drops just formed in a high-speed spray or jet. Correct? Yes. Why? Why are drops and bubbles spherical? What keeps soap bubbles stable? Simple ചോദ്യമല്ലേ. Why are drops and bubbles spherical? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്രോപ്സും ബബിൾസും സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ളത്? പിന്നെ സോപ്പ് ബബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? As we have been saying repeatedly, a liquid air interface has energy. Correct? Liquid air interface has energy. So for a given volume, the surface with minimum energy is the one with the least area. അതായത് മിനിമം എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീസ്റ്റ് ഏരിയ. The sphere has this property. സ്ഫിയർ എന്താ പറ്റുന്നുണ്ട്? ലീസ്റ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ്. Though it is out of the scope of this book, but you can check that a sphere is better than at least a cube in this respect. So if gravity and other forces were ineffective, liquid drops would be spherical. Perfect spherical ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഗ്രാവിറ്റി അതൊക്കെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, അതൊക്കെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ liquid drops would be perfectly spherical. Why? Because simple reason ആണ്. For a given volume, the surface with minimum energy is the one with the least area. So minimum energy ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ minimum least area ആയിരിക്കണം. ലീസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്? സ്ഫിയറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. So if gravity and other forces such as air resistance
were ineffective, liquid drops would be perfectly spherical. Correct. Another interesting consequences of surface tension is that pressure inside a spherical drop is more than the pressure outside. നമ്മളൊരു ഡ്രോപ്പില്ലേ, അത് ഡ്രോപ്പിലെ ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ നോക്കിയാൽ pressure inside the drop is more than the pressure outside. Pressure inside a spherical drop is more than the pressure outside. Suppose a spherical drop of radius given as r is in equilibrium. If its radius increased by delta r, okay, first radius എത്രയാണ് r, small r ആണ്. ഇപ്പൊ റേഡിയസ് ഡെൽറ്റ ആർ കൂട്ടി. സോ ദ എക്സ്ട്രാ സർഫസ് എനർജി എന്തായിരിക്കും? സർഫസ് എനർജി എന്താണ്? ഏരിയ ഇൻറ്റു സർഫസ് ടെൻഷൻ. കറക്റ്റ്. Surface tension is surface energy per unit area. Surface energy is surface tension into area. So നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ റേഡിയസ് സ്മോളർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സർഫസ് എനർജി എന്തായിരിക്കും? സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻറ്റു 4. എന്ത് റേഡിയസ് കൂട്ടി. അപ്പൊ സർഫസ് ഏരിയ എന്താണ്? ന്യൂ സർഫസ് ഏരിയ 4π ഇൻറ്റു r പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ. കറക്റ്റ്. സോ സർഫസ് ഏരിയ മാറി, അതിനർത്ഥം സർഫസ് എനർജി എന്തായി അവിടെ? സർഫസ് എനർജി കൂടി. കറക്റ്റ്. സോ ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് എനർജി. കറക്റ്റ്. സോ അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇഫ് ദ ഡ്രോപ്പ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം, its energy cost, അതായത് ഈ എനർജി എവിടേക്കാണ് പോയത്? ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ദ എനർജി ഗെയിൻ ഡ്യൂ ടു എക്സ്പാൻഷൻ അണ്ടർ ദ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്. energy gain due to the expansion under pressure difference between the inside of the bubble and outside. So work done ഇതായിരിക്കും pressure inside minus pressure outside into 4πr square delta r. Simply given അല്ലേ? Yes. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? സോ ദാറ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് മൈനസ് പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് ഈസ് 2 into സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ. സോ നമുക്കൊരു ഡ്രോപ്പിന്റെ കേസിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് മൈനസ് പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 into സർഫസ് ടെൻഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ. ഏതിന്റെ കേസിൽ? ഡ്രോപ്പിന്റെ കേസിൽ. ബബിൾ ആകുമ്പോ in general for a liquid gas interface, liquid gas interface, the convex side has higher pressure. This is very important point. നമ്മൾ ഏത് കേസിലും ഒരു ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇന്റർഫേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് സൈഡ് ഹാസ് ഹയർ പ്രഷർ ദാൻ ദ കോൺകേവ് സൈഡ്. ഏത് സൈഡിനായിരിക്കും പ്രഷർ കൂടുതൽ? കോൺവെക്സ് സൈഡ് ഹാസ് ഹയർ ദാൻ കോൺകേവ് സൈഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, an air bubble in a liquid would have higher pressure inside it. Correct. So then important, the convex side has higher pressure than the concave side. So our air side ആണ് pressure കൂടുന്നത്? convex side ആയിരിക്കും pressure കൂടുതൽ comparing with the concave side. So convex side has higher pressure than the concave side. Okay, simple. Okay, we have figure a bubble. 9 point. This is a bubble from a drop and cavity. In this it has two interfaces. Render interface ille. So render interface ആകുമ്പോൾ applying the above argument നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Pressure inside minus pressure outside is 4 into surface tension divided by r. ബബിളിന്റെ കേസിൽ excess pressure, that is excess pressure means P inside minus P outside 4 times surface tension divided by radius r ആയിരിക്കും. അത് ഡ്രോപ്പിന്റെ കേസിൽ 2 times ആയിരിക്കും. Correct. This is probably why you have to blow hard. Yes, you have to blow hard but not too hard to form a soft bubble. A little extra air pressure is needed inside. Little extra air pressure is needed inside. Yeah. So next let's discuss about capillary rise. One consequence of the pressure difference, that is excess pressure P inside minus P outside, നമ്മൾ കണ്ടു. ഡ്രോപ്പിന്റെ കേസിൽ 2s/r ആയിരുന്നു, ബബിളിന്റെ കേസിൽ 4s/r ആയിരുന്നു. Pressure difference across a curved liquid air interface is the well-known effect that water rises up in a narrow tube in spite of gravity. വാട്ടർ ഒരു നാരോ ട്യൂബിൽ കൂടെ മുകളിലോട്ട് കയറി വരുന്നു. ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അത് മുകളിലോട്ട് കയറി വരുന്നു. അതാണ് കാപ്പിലറി റൈസ്. അതിന് കാരണം പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് എ കർവ്ഡ് ലിക്വിഡ് എയർ ഇന്റർഫേസ് ആണ്. ഒരു ലിക്വിഡ് എയർ ഇന്റർഫേസ് തമ്മിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാരണം
capillary rays എന്ന് കാരണം. Actually, the word capilla, see, capillary rays. The word capilla means hair in Latin. Capilla എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലാറ്റിൻ അർത്ഥം? ഹെയർ എന്നാണ് അർത്ഥം. If the tube were hair thin, see, അതായത് ട്യൂബ് ഹെയർ അത് മുടീനത്ര തിൻ ആണെങ്കിൽ the rays would be very large. See, if the tube were hair thin, the rays would be very large. If the tube were hair thin, the rays would be very large. To see this, consider a vertical capillary tube of circular cross section radius A. നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു? ഒരു vertical circular ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് എടുക്കുന്നു. അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ റേഡിയസ് സ്മോൾ എ ആണ്. റേഡിയസ് എത്രയാണ്? സ്മോൾ എ. റേഡിയസ് സ്മോൾ എ ആണ്. ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എൻ ഓപ്പൺ വെസൽ ഓഫ് വാട്ടർ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ദ കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ, കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ തീറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ട്. This is a capillary rays schematic picture of a narrow tube immersed in water. See, this is enlarged picture near interface. നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ്? ഈസി അല്ലേ? യെസ്. സോ നമ്മൾ നോക്കിക്കോ. അക്യൂട്ട് ആണ്. കോണ്ടാക്ട് ആംഗിൾ അവിടെ അക്യൂട്ട് ആണ്. Thus, the surface of water in the capillaries concave. Concave അല്ലേ? കോൺകേവ് ആകുമ്പോൾ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും? കോൺകേവ് സൈഡിൽ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും. This means that there is a pressure difference between the two sides of the top surface. And the pressure difference actually എന്താണ്? excess pressure 2 into surface tension divided by R. Simple. നമ്മൾ പഠിച്ചു excess pressure P inside minus P outside is equal to 2S by R. P inside minus P outside is equal to 2S by R. P inside minus P outside is equal to 2S by R. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് റേഡിയസിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? നോക്ക്. ഇവിടെ നമുക്ക് റേഡിയസിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇതാണ് നമ്മളെ ട്രയാങ്കിൾ. എന്താണ്? നമ്മളെ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ്. എന്താണ് നമ്മളെ ട്രയാങ്കിൾ? കറക്റ്റോ? ഇത് തീറ്റയാണ്, ഇത് എ റേഡിയസ് ആണ്, ഇതോ സ്മോളാണ്. നമുക്ക് എന്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റണം. നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റുന്നത്? നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? വാട്ട് വിൽ ബി കോസ് തീറ്റ? ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് കോസ് തീറ്റ is equal to a by r. Cos theta equal to a by r. So r will be how much? R will be, I can say that a by cos theta. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? R is equal to a. 1 by cos theta is sec theta. Correct? R is equal to a sec theta. സിമ്പിൾ. അതാണ് അവൾ ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? R is equal to a sec theta. സോ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എക്സസ് പ്രഷർ P ഇൻസൈഡ് മൈനസ് P outside is equal to 2S by a sec theta. Or else I can say 2S by a into cos theta. Okay. So excess pressure കിട്ടി. Thus, the pressure of the water inside the tube just at the meniscus. ആ മെനിസ്കസിലെ pressure of the water inside the tube, that is air water interface, is less than the atmospheric pressure. Simple. So a point A B നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും? P naught H rho G is equal to P inside, that is equal to atmospheric pressure. So നമുക്ക് where rho is the density of water and H is called the capillary rays. Where H is called the capillary rays. Capillary rays. Where ഇതാണ് actually H, the rays. H ആണ് actually in the rays. ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി എക്സസ് പ്രഷർ ആണ് എന്ത് ഇവിടെ? H rho G. So H rho G is equal to 2S cos theta by A. Correct? So നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന? H is equal to 2S by rho Ga. Capillary rays H is equal to 2S by rho Ga. Simple. 2S cos theta by R rho G or A rho G. So capillary rays എന്താണ് ഫോർമുല? Capillary rays H is equal to എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക്? ഫോർമുല 2S cos theta, 2S divided by A rho G. 2S cos theta divided by A rho G, where theta is angle of contact. Where theta is angle of contact. And where A is radius
Rho is density. Rho is density. So capillary is equal to H is equal to 2s cos theta divided by 2s cos theta divided by A rho g. Capillary H is equal to 2s cos theta divided by A rho g. Correct. 2s cos theta divided by A rho g. Okay, 2s cos theta divided by A rho g. 2s cos theta divided by A rho g. Yeah. So we have a problem here. See the problem. See, the lower end of a capillary tube of diameter 2 meters and diameter is given 2 millimeter is dipped 8 centimeter below the surface of water in a beaker. Okay. What is the pressure required in the tube in order to blow a hemispherical bubble at its end in water? The surface tension of water at temperature of the experiment is given 7.30 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. One atmospheric pressure is given 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. Density of water is given. See, it's very simple only. See, excess pressure in a bubble of gas in a liquid is given by 2s by r. അല്ലെ ഗ്യാസ് in a liquid എന്തായിരിക്കും ബബിൾ ആകുമ്പോൾ 2s by r. Whereas is the surface tension of the liquid gas interface. Okay, you should note there is only one liquid surface in this case. For a bubble of liquid in a gas, there are two liquid surfaces. So the formula for excess pressure in that case is C. Liquid C. For a bubble of liquid in a gas, 4s by r. For a bubble of gas in a liquid, 2s by r only. Okay, that is very important. For a bubble of liquid in a gas, 4s by r. For a bubble of liquid in a gas, 4s by r. For a bubble of gas in a liquid, 2s by r. The radius of the bubble is small r. Now the pressure outside the bubble is P naught equals atmospheric pressure plus the pressure due to 8 centimeter of water column is H rho g. So I can write that P will be atmospheric pressure plus H rho g. See, so അത് എത്ര കിട്ടി 1.01784 into 10 raised to 5 Pascal കിട്ടി. ഇനി therefore ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും pressure inside the bubble എന്തായിരിക്കും? See, excess pressure add ചെയ്യണ്ടേ? See, ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. So where the radius of the bubble is taken to be equal to the radius of the capillary tube. See, അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Since the bubble is hemispherical. Yes, ഇത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്. Okay, yes. See, നമുക്കിനി summary നോക്കാം. See, summary എന്താണ് പറയുന്നത്? The basic property of a fluid is that it can flow. The fluid does not have any resistance to change its shape. Thus, the shape of fluid is governed by the shape of its container. Simple അല്ലേ? A liquid is incompressible and has a free surface of its own. A gas is compressible and it expands to occupy all the space available to it. If F is the normal force exerted by a fluid on area A, when the average pressure is P average, defined as ratio of force to area. P average is actually force divided by area. That force will be normal force. See, the unit of pressure is very important. Every unit is very important. Pascal only, same as Newton per meter square. Other common units, 1 atm equal to 1.01 into 10 raised to 5 Pascal, or 1 bar equal to 10 raised to 5 Pascal, 1 equal to 133 Pascal, that is 0.133 kilopascal. 1 millimeter of mercury is equal to 1 torr, which is equal to 133 Pascal. Simple. So units of pressure are very important. SI unit എന്താണ്? Pascal, also Newton per meter square. Next, Pascal's law. Pascal's law states that pressure in a fluid at rest is the same at all points which are at the same height. ഒരേ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ fluid റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരേ ഹൈറ്റിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിലും pressure same ആയിരിക്കും. A change in pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undiminished to every point of the fluid. നമ്മൾ കണ്ട എല്ലാ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക്, ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് എല്ലാം കണ്ടതാണ്, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അടുത്ത ഗോജ് പ്രഷർ. The pressure in a fluid varies according to the expression. See, നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് ഡെപ്ത് എച്ചിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടി വരും. പ്രഷർ കൂടി വരുന്നത് എത്താണ്? H rho g. See, H rho g, where rho is the density of the fluid. There should be uniform density of fluid. The volume of an incompressible fluid passing at any point every second in a pipe of non-uniform cross-section
എന്താണ് velocity into area will be a constant. This equation is due to mass conservation in incompressible fluid flow. Correct? Equation of continuity പഠിച്ചല്ലേ? Velocity into area is a constant. Velocity into area is a constant. Equation of continuity. Next, Bernoulli's principle states that എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്ട്രീംലൈൻ ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദ പ്രഷർ, കൈനറ്റിക് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം and potential energy per unit volume constant, that is P plus rho V square plus rho G. H is a constant. The equation is basically the conservation of energy applied to non-viscous fluid. Correct? And what is viscosity? The viscosity is like friction and converts the kinetic energy to heat energy. Though shear strain in a fluid does not require shear stress. When a shear stress is applied to a fluid, the motion is generated, which causes a shear strain growing with time. Actually, the ratio of shear stress to the time rate of shearing strain is known as coefficient of viscosity, eta. Next, Stokes law പറഞ്ഞു drag force F is equal to 6 pi eta AV. Stokes law states that the viscous drag force F on a sphere of radius A moving with velocity V through a fluid of viscosity is F is equal to 6 pi eta AV, where eta is coefficient of viscosity, A is radius of the sphere, V is velocity of the sphere. Next, surface tension. Surface tension is a force per unit length or surface energy per unit area. Surface tension is a force per unit length or surface energy per unit area. Between the and the bounding surface. It is the extra energy that the molecules at the interface have as compared to the interior. Surface tension is a force per unit length, or it is a surface energy per unit area acting in the plane of interface between the liquid and the bounding surface. It is the extra energy that the molecules at the interface have as compared to the interior. Correct? See, കുറച്ച് കാര്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കി പോകാനുണ്ട്. See, surface tension arises due to excess potential energy of the molecules on the surface in comparison to their potential energy in the interior. പറഞ്ഞതല്ലേ, such a surface energy is present at the interface separating two substances, at least one which should be fluid. It is not the property of a single fluid. Surface tension is not a property of single fluid. അല്ല, ഒന്നുകിൽ ലിക്വിഡ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സി. സർഫേസ് ടെൻഷൻ is basically not a property of single fluid alone. See, as the temperature rises, atoms of the liquid becomes more mobile. Correct അല്ലേ? അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൂടുതൽ മൊബിലിറ്റി കിട്ടും, അല്ലെ? നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി കുറയും. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി കുറയും. സെയിം ആണ് ഏതിന്റെ കേസിലും? സർഫസ് ടെൻഷന്റെ കേസിലും. കറക്റ്റ്. The gauge pressure is the difference of the actual pressure and the atmospheric pressure. Correct അല്ലേ? Gauge pressure is the difference of the actual pressure and the atmospheric pressure. That is P minus PA equal to gauge pressure, PG. Okay, simple. Many pressure measuring devices measure the gauge pressure. Many pressure measuring devices measure the gauge pressure. This include the tire pressure gauge and the blood pressure gauge, that is sphygmomanometer. Many pressure measuring devices measure the gauge pressure. That is actually what is gauge pressure? Pressure difference of the actual pressure and the atmospheric pressure. See, the external pressure is P plus H rho called true if fluid is incompressible. Okay, incompressible മാത്രമേ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് വാലിഡ് ആവത്തുള്ളൂ. One shouldn't think of pressure of fluid as being exerted only on a solid like the walls of a container or a piece of solid matter immersed in fluid. Pressure exists at all points in a fluid. All points. എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രഷർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And pressure is a scalar quantity. Never forget that pressure is a scalar quantity even though force is a vector quantity. See, pressure is actually what? Pressure is actually force by area only. Force is vector quantity, but still pressure is a scalar quantity. Pressure is a scalar quantity. Next, Bernoulli's principle does not hold.
in presence of viscous drag on the fluid. Viscosity ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. The work done by this dissipative viscous force must be taken into account in this case. Correct? See, viscosity, viscous force, viscous drag ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay, okay, okay. Next, see. Yeah, pressure is a scalar quantity. The definition of the pressure as force per unit area. Okay, that is also done. നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ കൂടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സസൈസ് എന്ത് ചെയ്യാം, സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ? പ്രഷറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? Pressure is force per area only. So ml raised to -1, T raised to -2. Density dimension mass per unit volume, mass per volume. Mass is m, volume is L cube. So density is m L raised to -3. Specific gravity is actually comparison only. It is a ratio of two densities. So volume density, additive density. So actually specific gravity relative density, correct. So dimension undo, dimension illa. അടുത്തത് coefficient of viscosity. അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് ml raised to -1, T raised to -1. Coefficient of viscosity dimension ml raised to -1, T raised to -1. Surface tension mt raised to -2. Simple only, mt raised to -2. That is force per unit length. Force mlt raised to -2, അടിയിൽ ലെങ്ത് കട്ടായി mt raised to -2. ഇനി സി, പ്രഷർ സ്കേലാർ ആണ്, ഡെൻസിറ്റി സ്കേലാർ ആണ്, സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്കേലാർ ആണ്, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റിയും സ്കേലാർ ആണ്, സർഫസ് ടെൻഷനും സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഇനി കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഈറ്റർ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? സി, പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് ഓർ PL പോയിസെല്ലിയസ്. കറക്റ്റ്, യെസ്. സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് നോക്കാം? സി, പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു എവരിവൺ.